what are the qualities zitusinzirako ne tugamba nti oyo nno kati amakulu mwegali musajja wa buvunaanyizibwa. Omusajja yoyo abeera nga ngambe nti aweddemu amalala g'obuvubuka. Kati waliwo ebintu by'olaba ng'okutambula nga toteredde ettaka olinga atalirinnyako olinga likyali bugumamu ebintu bwe bityo oba olina okubyejjako. Nawe talina abaana ye nga ye abaana basigadde mu community basobola omulabirako ne babeera nga bavaamu omulamwa. Asoose n'agamba mbu abasajja be basinga mu erimu. Ekyo nga nkiwakaniza ddala lwakuba oba orankinze abantu abakwatiridde eddiini yaffe Aisha yali wakubiri nti ogenda kutereeza ekifaananyi ky'obusiraamu. Ngenda somesa ntambuze irimu okuweereza bw'oba tewabitegeera ogenda kuweereza kubuuza balala. Struggling with life's challenges, want to stay on the halal path in a modern world? Gwaliko omulembe ng'essuubi libeera mu bavubuka abantu ne bamanya nti mu myaka 5-10 ensi ejja kuba etambula. Join Sheikh Hussein Ali Bulafu every Sunday at 10 a.m. on Noor Media Online for the righteous generation where faith meets real life. Ekituufu kiri nti ekibuuzo kye tubuuzizza wano kye twebuuzizza ffenna nze ng'omuntu nzikiriza nti y'ensonga emu yokka lwaki ng'abavubuka we have a lot of confusion and drama kubanga identity yaffe eri attacked. Naye nga sinaba nakuba kuba mboozi gye mbaleetedde waliwo kyensensi nze nga mwogera. You've been referring to the Quran and I really want to deal with that misconception first. Bw'oba osoma Quran, kati of course you guys are literate when it comes to theology. Sigenda basaasira. When you're referring to the Quran, n'osoma aya obulyaza amaanyi obunene bw'ogenda okukola is to put a gender in favor of a certain verse nga Allah si kye yakola. You understand? N'osoma aya ng'oyisaawo abakyala oba agamba nti Allah feminist. N'osoma aya ng'oyisaawo abasajja oba agamba nti ali mu kutuwaga buwazifa abaki fa abasajja. Now I want to start with the two verses I've had, and the second verse is what we are going to explain today. We call it a session. Mu Qur'ani mu story Allah wagambira nti walaysa dhakar kal untha. Allah ng'agamba nti abasoma Qur'ani ne mugitegeera, please understand nti ekitonde ekisajja si kye kimu n'ekiki n'ekikyala. Statement eyo mu bwangu bwayo Omwarabu akiyita intiqas. Temuliimu statement eraga nti a certain gender is supreme over the other. Kubanga wo visiting the sociality of us fenna wano in different genders. Omusajja alina waasingira omukyala, omukyala alina waasingira omusajja. Sentamu webukeera leero n'ozaala omwana omulenzi n'afuuka omusajja aba akusinga. Lwaki aba takusinga? Binafsin. Kuba nabbi atutegeerezaawo teri mwana asinga muzadde. Now when you go direct n'ogamba nti omusajja asinga omuki, ky'oli mu kumenyaawo oli mu kumenya bamaama obassa wansi owanika abaana bafuna amawagali ku bamaama baabwe. You understand? What will happen the other way around? Kandozo olaba when you just put that right, nti omukyala bingi nnyo alina position ezize waasingira
omwami n'omwami alina byasinga omukyala, and we are okay. Now the problem today is mu kifo kya buli muntu okufokasinga kuwa Allah wamuwadde, we are busy evoking gyataatuwa. Now you're going to find a lady muwala nga muto naye nga awulira alina ky'atalina. They will leave that space to pick what a man is asobole okukifuna. N'omwami omuwulire nga agamba nti instead of being just okay with what he is, ajja kuwulira nga alina bingi by'alina okujja ku mukyalo okusobola okwongera ku side ye. And that is the confusion we are in today. Ndoza kategerekese. Kati bwe tukizzaayo in that verse, I really wanted to address that before I even forget. Ti bw'ogamba nti omusajja, Allah agambye nti omusajja asinga omuki ng'ate osomye aya ng'eyo, oba tokoze bulungi. Kiba kitegeeza nti bingi nnyo by'oba ogenda okudisconnectinga and you're going to make it look like Allah yakoze eki yagambye. Kati kiba tekigenda kuvaayo bulungi kubanga omukyala positions nyingi kati nga bwe tugambye maama. Osobola okungamba nti osinga maamawo? Tosobola. Naye mukyala akusingira wala nnyo, tayogera n'oyogera. Actually asobola okuinfluencinga, actually okutegeera kw'otegeera akulinako 50, 60, 70 if not 90%. Kubanga omala naye obudde bungi. Naye tekijjaawo taata. Naye alina contribution ewalala wakolaki? Wasingira. And when you get to verses in the Quran where Allah is like, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd. Allah ng'atugamba nti muleke nammwe mubeere serious. Don't be hopeful. Lindako okulumba munno kyakusinga. Kubanga lirijali nasibu mimma iktasabu. Abasajja tulina ebyaffe. It is okay. Walinisai nasibu mimma iktasabna. N'abakyala balina ebirala byetukola ki? Bye batusi. We are okay. Tewaliwo niidi yakukola ki? Yakwenoonya. Buli omu abeere ng'akola ki? Afuna. So I needed to address that. Okuddayo ku kibuuzo kyaffe to just put clarity to it. Ekituufu kiri nti society okuva ku ntandikwa bayinanga engeri gye bajjamu okwawula, katandike n'abalenzi, okwawula abalenzi mu basajja. What is happening today? We are confused. Tetumanyangako, tetuyinaawo kugamba transformation eri awo eri emanyikiddwa nti abe Uganda, Central Uganda, Northern Uganda, Southern Uganda, Western Uganda, tutegeera tutya nti omwami ono tagenda tubuzaabuza. Now we are sure nti amatuari nze mu ntegeera katumuwetinge out atuyambe. The same applies with the lady. Now because of that confusion, way back kyaliyo, every society had a way of cleansing, filtering dio omuntu lwava mu bulenzi okuyingira mu buki. Now historian akimanyi because I'm also a student of history way back. Nakola history nange. Temuwira nko bibooza edda nti omwana omulenzi we yali ayagala okufuuka omulenzi nga bamuwa akasaale neki ne bakayita batya bo and arrow oba bo kyeki aro ke kasaale then bo kyeki n'ekirala ne bamusindika ssebo mu kibira mbwakole ki ayigge ki abeeko kyayigga akireete ayiribe nakyo oba kinaamukuba engwalo oba kyonna kyekiri akikole ki for one reason, kuba baali bamutendese to engage that. Era abafunirangayo kuzibu babufunanga, abafiirangayo bafiirangayo, naye abaavangayo the society was ready. Tiolaba akomyewo ono muki musajja. Now tukyali mujahiliya gye twogerera, tonna nakuleeta busiraamu naawe.
kati society bwebanga bwete bweyasiivinganga kyalaganga nti there is necessity, because when you bring our theology aya zaffe ne tuzituuza into our social traits, amakulu gaffe gaba gavaayo bulungi, because Allah ina respect gye yateeka into these different genders respectively mu mbeera y'okumakinga sure nti the society is upright. Now when we put that down, ye katemba waffe gwe tulina olwaleero, and it's not going to stop tomorrow, kubanga ensi si nti ejjuddemu nnyo abategeera, ejjuddemu abatategeera bangi, abaagala okutegeera batono, and everyone is okay, buli omu gy'akola ki gy'ali. Now that is harmful. Kati nze ndi mugiso, mmanyi ekyapeninga ewaffe, temuwuliramu ku mbalo. Imbalu is a traditional thing, it's a traditional festival. Abagisu mu culture bayina enzikiriza, tuyina enzikiriza nti omulenzi bw'aba tebamuyisizza mu that traditional thing, he's not a man. Now 1,000 years back bo nga bakimanyi nti alina kuyita mu bulumi ng'obwo nga tazirise, akakasa ensi yonna nti bwe muba munoonya abasajja musookere ku nze kuba nange ndi muki ndi musajja. Now that was their style. I'm not saying it's halal or haram, sinnafuuka mwalimu. I'm just trying to explain to you. Every society had it. The one question is, what does your society have? Bw'oba oli mulenzi wano, ojjukira ddi ogenda fuuka ddi omusajja, era kyekikufuula. Now that's why it's very possible today n'okula nga just okuze myaka gyokka gyo eginze, naye gomanyi kyekitegeeza okuweza emyaka 2 nga you're still confused about what your gender does. Is it possible or not? Very possible. Do you know what it means for a 20-year-old girl okubanga akyali confused? What does it take me to be a woman? Era tusoma obujulize tugamba nti olunaku lw'enkomerero lusembedde, kyekyo nabbi kyeyalaba kyaba ategeeza. This whole confusion is not going to be good for us. Allah kwe kujja mu Qur'ani hadisi amanya aya emu yokka nze mbaveeko. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Ekisinga nze okuneeraliikiriza olw'okuba ffe abasoma khutuba, aya zino ndowooza zirina vibe gye zituwa ne tulinnyirira nnyo abakyala. Naye singa abakyala baali basoma khutuba wandimpulidde ekibeera ku bituuti. Njagala oteeberezeemuko singa khutuba zaali za mpalo. Kati Friday eno khatibu bw'aba musajja eddako khatiba, olutalo olwandibadde awo aya gye wasomye Friday eri ye khutuba ya Friday eddako, sekati nga naye atukwatamu ng'atukola ki? Now our religion is not for that drama. You don't put gender wars into verses. Bw'osoma aya ng'eyo ayina ddala mmwe abawalimu n'abawalima, your sheikhs and sheikhs, you need to guide the nation. Ebbugumu ly'obusungu bwabwe ne excitement yabwe, they don't put it to verses. Allah bw'ajja mu Qur'ani yali atugaidinga into getting to appreciate what makes us men and what makes us women. Us, you, women. Mumanyi Oluwarabu, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Okusookera ddala Allah ng'alinga agamba nti kasitoobeera musajja, this is the expected from you. Qawwamuna 'ala an-nisa. Waliwo that ka advantage kosinza ku mukyala that comes with responsibility. Togenda kutegeera aya eyo ng'olulimi Oluwarabu oli mukendeevu mu lwo, kubanga wonaabeera mukendeevu mu lwo, all you're going to understand is qawwamuna, tuli b'amaanyi ku baki? Ku bakyala. But now when you dig deep
you will understand nti qiwama mu lulimi Oluwarabu, if you want to understand the Quran, sooka otegeere, invest into learning the language better, because as you learn the language you're going to pick some of these meanings. Otegeere bulungi Allah kyali ategeeza. And this is why we have very many tafasirs. Tafsiri ya gundi, tafsiri ya gundi, tafsiri ya gundi. Why would it be like that if everything was just black and white? Kiba kitegeeza nti if we have different tafasirs, waliwo entegeera ez'enjawulo ng'ate zonna zivako aya ngeegi. Agamu mu makulu agali mu kigambo al-qiwama, al-azam wa thabat. Al-azam kitegeeza being committed. Kati nga Allah alinga agamba nti if you want to be a man, if you're training men, bateekeddwa okukimanya nti bateekeddwa okuba n'ekirungo ekyokubeera committed. It makes them men. Ate swigha eri mu kigambo qawwamuna. Now you Arabic students, swighatul mubalagha, like continuity of it. Kiba kitegeeza nti if we are talking about the al-azam concept, eyokubeera committed, you're not going to be committed today and you pause tomorrow. You need to understand nti okubeera omusajja mu society, you need that commitment okusobola okumalako. Now forget about the husband story alone. Kubanga omusajja obeera taata, obeera husband, obeera mukulembeze mu society, you relate with people in a society. There is no way you're going to get to your dreams ng'opowa mangu. That is the commitment now. Kati nga Allah alinga atugamba nti even when you're looking for a husband, wakati maaso awo myaka ndozange 5 oba 10, ndozange 5 mujja bye mugobako. If you're looking for a man ng'osiivinga ani ategeera n'atategeera, these are some of the concepts. You need to have that boundary. Omanye nti omwami ono, the last thing I need, saagala mulenzi ali confused atamanyi kubeera musajja kyeki. Commitment eyo nkulu. Kale katugendeko mu bufumbo. Omusajja omufumbo, commitment levels ze si za mulenzi. Now because the society has not invested a lot into preparing men, ye katemba ali mbaana abawala amaziga. Because it is possible today okufumbirwa omusajja nga ye n'amakulu bali bati tamanyi kubeera musajja kyeki. Because what it takes to be a husband means kyogenda kuva ebweru ng'olunaku lubadde lukyamu, onyiize nga bw'okiwulira, okomewo ewaka nga togenda kubeera nga oteeka tabbu yeeyo ku bantu b'abewaka. Have you ever had a tradition of the prophet where the prophet was like khairukum li ahli, abasinga obulungi mummwe yoyo abasinga obulungi eri abaki, eri abantu be. Mumanyi kyekitegeeza ekyo? Omanyi kyekitegeeza okutema omusaala ku mulimu ng'olina okudda ewaka mukyala wo mubuzaabuze ng'ogenda muwa amawulire geegamu nti bakutemye omusaala naye ng'oseka. Ng'ekituufu kiri nti tolina nnyo pulaani eddako, naye otiddemu ti ate bw'onaakimukuba kyonna agenda kutya nnyo okusinga ggwe. N'osooka otagala n'ettabbu eyo, kati ogenda kimugamba otya nti amunaye badde awo naye bantemyeko omusaala bagenda n'okungoba maaso awo naye inshallah nina byengobako. Omupreparinga nno tolina nno byogobako. But to just make sure you're giving it out as a leader. Ekyo si kya mulenzi. Si kya mulenzi. Mukyala asobola okuba nga ali lubuto nga byonna bye wasinziirako muwasa abifuuse, takyalina kyalina. Kisoboka tekisoboka? Nabo kennyini bakimanyi. Tamanyi alifuuka ki nga ali lubuto. Oba omanyi? You don't. Tomanyi drama gwalibeera naye, tomanyi alifuukuuka atya, like tomanyi. Naawe tomanyi. The last thing she needs,
ye mulenzi okuba nga amufunisizza olubuto. Kubanga omusajja bw'alimufunisa olubuto oyo katemba aba yamusukka. The commitment bw'eyingirawo afuukuuka byafuukuuka mu nnyumba yo naye ng'osigala oli naye bwe museka nno n'azaala n'omwana ne kiyita ayinza n'obutaddayo nga bwe yafuuka. Kisooka kisoboka. Naye ng'omanyi bameka abali mu bufumbo naye nga baawe yennyini yakimugambirawo nti okuva we wazaala olina engeri gye wagejjamu saakutegeera. Kakulemye genda mu gym naye nze omukyala omunene tetukola tutya. That drama is not for you guys. Kubanga kisoboka okuba nga togenda kukola ki. Only al-azam ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Kati okukitegeera obutegeezi nti you need to understand nti omusajja okutandika kwe okw'okubeera omusajja has to have that. Awo bw'okimanyira nti bw'oba omuntu yenna ali mu kuvvuunula aya eyo ng'agamba nti tuli b'amaanyi it comes with responsibility. It comes with responsibility. Al-hazam. Amakulu ag'okubiri athabat. Okubeera nga you're well composed. Omusajja bw'aba nga si mugumwe aba agenda kumalako atya. Kati bbaawo gwe twogerako mu maaso in future nga for example buli kimu kimukaabya. Omulumizzaamu kaawa omutwe n'afulumu ebyeru bamutaddeko interview. Ogenda okulaba bbaawo yennyini ali mu kufulumya ezziga nti omukyala ngambye fees, abaana baagala fees, kyokka siraba fees kati ate laba ate kati ate nangende muntu maziga nga gakola gatya. The force edduniya gyekulinzizza ng'omwami bw'otaba mugumu togenda mmalako. Now as you're transforming from getting to being a man, ekyo oba okimanya nti weetaagamu ekirungo ekyokumanya nti you're stable. Mu psychology bakiyita being phlegmatic. Phlegmatic ye muntu nga you're in control of your emotions. Onakuwadde ekituufu era okyamuse oli musanyufu kituufu, but you're not going to be a victim of any of those emotions. Onakuwala naye ng'oli composed. Okyamuse kituufu okyamuse era oli musanyufu smile n'okyamukagera, but you're still in control. You don't lose it. That is a concept you need as a man. Ekyo Allah yali mu kigamba qawwamun. Thirdly of it, ennyukuta ennywevu alhurufu al-asliya eziri mu kigambo ekyo yaqumu, qaama yaqumu. Omuntu ayimiridde abeera active, right? Atudde chances are high they are relaxed and just inactive. Kati nga Allah alinga agamba ekitonde ekisajja nti okay, before you get excited bannaye tuli basajja tusinga abakyala, it comes with responsibility because you need to be actively involved into obulamu bw'abantu abakwetoolodde. So technically obusiraamu butuvuga buli musajja okubanga ali impactful where they are. From the Islamic science kinakuwaza omuvubuka okubeera ewantu oba omusajja okubeera ewantu nga talina kyayongerawo. It is built within manhood. Buli woobeera, let us feel your impact. Si mu bya ssente byokka, because nkitegeera nti olw'okuba obwavu bungi everyone thinks of finances, but just make sure awantu w'oli everyone is feeling what you are, with being a leader, with being okuba ne disciplines ezikwawula eziri outstanding, being mind sounding, something like that. That cannot come without being prepared. Naye mu statement egi qawwamuna ala nisa bima faddala Allahu
wa bima anfaqu min amwalihim. Ekiteesa omusajja mu advantaged position okubeera waggulu, it is because of the responsibility that comes with that. Okay, this is how it comes up. Obutonde bw'omukyala fakaannaha tahtaju ila al-ihtimam, ayagala nnyo okubanga waliwo omuntu atekinze up konsanzize. Omwami yahtaj ila man sayahtamu alayhi, omwami ate yafaayo nnyo, ayagala ani gwagenda okubanga atekinga konsanzize. Am I making sense? Like omusajja bw'aba anoonyawo okuwasa, tanoonya agenda mu financinga, anoonya ani gwagenda okutwala ettabbu ye. Exactly. Oba anaagikakanya watagikakanya. For starters, ani gwanaasobola ettabbu ye. So literally mu ttabbu eziri awo woonoonyamu gwokola ki? N'omukyala kyekimu. Kati ye omukyala mu kukkiriza aba amaze okutegeera nti ono ajja kunsobola. You understand? Now technically this is how it comes up. Ensobola ki Allah agamba nti okay, even with that reality, wa bima anfaqu min amwalihim. Olwa investments ennyingi omusajja ezimuteekeddwako okubanga akola ki mu ssente ze, okubanga awa eri omukyala mu mahale, mu kulabirira and so on. Now that advantage comes in, but it comes with responsibility. It doesn't just come by gender. Kyenjagadde okclarifying. Kiba kitegeeza nti if you're a man and you're putting all this aside, mukyala bw'akumanyiira nyiiga ng'olekamu, kubanga it was designed even with that respect it comes, kisobola okubanga kifiitinga n'ekitiibwa kibeerenga kyanguwa. Am I making sense? Now that is the guidance. The first bit of the verse ekuba ffe basajja misumaali to just make sure ebyejo n'ekyejo mu kitonde ekiyitibwa omulenzi tebiriiwo. Ate olwaleero bingi nga bw'okiwulira, because the society is grooming up boys to boys, not boys to men. Omuntu akulira ddala mu butuufu n'olabira ddala nga awangadde emyaka egiwera, naye nga concept zonna ezimufuula omusajja ali outstanding talina gy'alina neegi neemu. Kambaweeyo example. This society has trained many young adults, young boys to seek relevance nga tebagikoledde. Kituufu oba si kituufu? Musajja ki, like musajja ki abanja okutendebwa nga talina kyakoze? Now you understand this whole cock. Kale birthday, katandike ne birthday. Birthday kitegeeza ki? Olunaku lwe baakuzaala, right? Tukyali ku basajja. Now imagine waliwo omusajja ali ebweru nga anyiiga kuba tebamukoledde eki birthday. Muntegeere ennyangu, ani gwe tujaganya ku birthday? Gwe baazaala oba eyazaalibwa? Eyazaalibwa yakola ki okumujaganya? Okujjako okuleeta obuleesa ettabbo mu dduniya. Now you're coming up to take bills. Oli mu kuleeta ttabbo ku bantu abakuzadde. Bw'olwala bye bakutwala mu ddwaliro, ki kyokoze? Now because of that unseriousness, kati kale twakkiriza ettabbo ebeere mu maaso, but you get to a level of n'onyiiga n'okunyiiga. Kyandikoze nnyo amakulu if at all bw'oba maze okukuzaala immediately weebata ne bafunirawo ebyobugagga nga Allah bibawadde nti mwebale kuzaala, mansion yiyo ngibawadde. You're literally coming in as a liability at all, demanding on top of being a liability. Now that drama, I'm not attacking siri mukuwa fatwa za birthdays ammwe sirina buzibu because wasi mukolo gwa busiraamu.
mukolo gw'abantu. But what I'm saying is omusajja tasuubirwa kubeera mu ebyo. Waliwo drama ng'oyo gw'olekera abaana bakyakulaakula as you're transforming from being a young boy to a man. Drama ng'oyo ng'omuleka ki? Kuba waliwo ebinene ebikulinze mu maaso nga bizibu by'abasajja nga si byabaki, si by'abaana bato. Understanding endowooza tuba tugiraba. So njagala kumaliriza the first bit of the session nga mbategeeza wallahi twegendereze nnyo ebigambo bya Allah mu Quran. And I'm saying this because I know your sheikhs and sheikhats. Don't put emotions to translations. Do justice to that knowledge. Omanye nti kati just ayemu yokka gye tuliko, but it's technically solving problems. Kyandibadde kitegeeza nti because this advancement in the level eyamba ogenda okulaba nga kyetaaga buli musajja abeere nga akimanya nti nkoze ntya okufuna ku buvunaanyizibwa obw'enjawulo nange mbeere nga ndi relevant mu society. Tolabanga kati for example ku ssomero ngaawo funayo obuvunaanyizibwa awo we training because literally you're going to be a leader tomorrow. Tusaba Allah abeere nga atuwa entegeera eyo. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. What are the qualities zetusinzirako ne tugamba nti oyo nno kati amakulu mwegali musajja wa buvunaanyizibwa? Omusajja yoyo abeera nga ngambe nti aweddemu amalala g'obuvubuka. Kati waliwo ebintu by'olaba ng'okutambula nga toteredde ettaka olinga atalirinnyako, olinga likyali bugumamu ebintu bwe bityo oba olina okubyeggyako. Nabaye talina abaana ye nga ye. Abaana abasigadde mu community basobola omulabirako ne babeera nga bavaamu omulamwa. Asoose n'agamba mbu abasajja be basinga mu erimu. Ekyo nga nkiwakaniza ddala lwakuba oba orankinze abantu abakwatiridde eddiini yaffe. Aisha yali wakubiri nti ogenda kutereeza ekifaananyi ky'obusiraamu. Nti ngenda somesa ntambuze irimu. okuweereza bw'oba tebabitegeera ogenda kuweereza kubuza balala. Struggling with life's challenges? Want to stay on the halal path in a modern world? Gwaliko omulembe ng'essuubi libeera mu bavubuka abantu ne bamanya nti mu myaka 5-10 ensi ejja kuba etambula. Join Sheikh Hussein Ali Bulafu every Sunday at 10 a.m. on Noor Media Online for the righteous generation where faith meets real life.